fangen wir vielleicht ein bisschen Rückblick auf die letzten Spiele. Gibt im Prinzip, sage ich mal, so Phasen, wo man wahrscheinlich als Mannschaft durchgeht, in der man personell dezimiert ist und wo dann irgendwann sozusagen so ein bisschen Kraft schwindet. War das vielleicht so die letzten 2 Wochen so ein bisschen so? Würdest du das auch so sagen? Ja, natürlich. Ich meine, wenn du wochenlang mit einem kleinen Kader spielst und das System umsetzen möchtest vom Coach, ist das natürlich irgendwann kräfteschwindend. Aber ich glaube, das ist für uns keine Ausrede oder darf auch keine Ausrede sein, und das in den Vordergrund zu stellen, dass wir dann nicht die Spiele verlieren. Ich meine, wir sind mal gut genug, dass wir auch mit einer kurzen Bank die Spiele gewinnen. Das haben wir des Öfteren auch bewiesen. Die letzten Spiele waren einfach individuelle Fälle, wo dann halt, am Ende dann dazugekommen haben. So wie in Ingolstadt das letzte Tor. Das darf einfach nicht passieren. Und ja, irgendwann ist es halt einfach so, dass dann der Körper sagt, vor allem auch mental, dass das einfach irgendwann, ich sage einfach mal, der Hi schwindet so, dass du dann einfach nicht mehr auf 100% laufen kannst. Und das haben wir natürlich das ein oder andere Spiel gesehen. Hilft dann umso mehr, dass man jetzt sozusagen mit diesem normalen Rhythmus hat, ein paar Spiele mehr unter der Woche, dass man dann regenerieren kann vom Körper, aber auch mental? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir jetzt zurückgehen in den normalen Rhythmus und nur Freitag, Sonntag spielen, macht das einen riesen Unterschied. Ich glaube, jeder von uns ist froh, dass jetzt dann die Pause kommt. Ich meine, wir haben ja noch 3 wichtige Spiele vor uns jetzt, wo wir alle 3 gewinnen wollen oder vielleicht auch so ein Stück müssen. Und die Pause kommt, glaube ich, dann zum richtigen Zeitpunkt. Ist oft ein Thema gewesen in der Saison. Der Craig Woodcroft ist ja ein Fan von einem intensiven Training. Ist es jetzt was, wo man jetzt in der Phase so ein bisschen zurückgeschraubt hat oder vielleicht auch zurückschrauben haben müssen, was die Intensivität im Training angeht, weil halt eben gerade Regeneration vielleicht entscheidend ist für die Mannschaft aktuell? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Mischung, was der Coach fährt, ist sehr gut. Der schaut eigentlich nur auf uns, wie es uns unsere Körper geht und wie wir belastbar sind in den verschiedenen Situationen. Und wir haben ja das ziemlich gut zurückgeschraubt während der schwierigen Phase, jetzt, wo wir die letzten Wochen so viele Spiele gehabt haben. Und ja, heute war wieder ein sehr hartes Training, bevor das nächste Wochenende kommt oder bevor die nächsten 3 Spiele kommen. Aber das ist natürlich auch so ein Grund, wo du sagst, das hilft dir natürlich extrem auch, wenn du unter der Woche eine normale Woche hast und du kannst zweimal richtig hart trainieren und dann auch in die Spiele 100% geben. Also ich muss sagen, der Coach ist, oder beide Coaches, die fahren wirklich ein sehr, sehr gutes Programm für uns. Aber was für uns in der Regeneration wichtig ist. Du hast das vorher schon kurz angesprochen, dass diese Kräfte zwar natürlich eine Rolle spielen, aber nicht irgendwie als Ausrede für die Niederlagen gelten sollen. Jetzt war es gegen Ingolstadt sicher unglücklich, mit so einem Gegentor in den letzten Minuten brauchen wir nicht reden. Gegen Augsburg war es so, dass man ja gegen eine Mannschaft, die man bisher in der Saison im Griff gehabt hat, irgendwie vielleicht nicht die PS aufs Eis gebracht hat. Hast du noch ein paar Gründe, wieso es jetzt zum Beispiel gegen Augsburg nicht geklappt hat mit dem Erfolg? Ich meine, wir gehen mal 1-0 in Führung, dann passiert so ein blödes Gegentor, wo ich scheinbar eine Brust kriege und von da an haben wir so ein bisschen gemerkt, dass da das Spiel so ein bisschen aus die Hände gleitet und im letzten Drittel war irgendwo einfach die Luft raus bei uns. Es war dann direkt nach 2 Minuten das Gegentor gekriegt und du hast dann schon gemerkt, da ist einfach Luft raus und du kannst eigentlich auch nichts mehr dagegen machen, auch wenn du unbedingt wollen hast und du versucht hast, aber das ist dann einfach so ein Zeitpunkt, wo der Körper dann auch sagt, irgendwann geht es ja nicht mehr. Logisch. Insgesamt, wenn du die Entwicklung von der Mannschaft anschaust, du bist lange Jahre dabei, du hast viele Teams verfolgt. Wie ist die Stimmung aktuell gerade so und wie darfst du beschreiben? Ist das alles so, wie es sein soll? Also ich kann nichts negativ sagen, die Stimmung ist immer noch sehr gut. Ich weiß, wir haben ja 4 Spiele in Folge verloren, aber jeder von uns weiß, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, dass vor allem wenn wir komplett sind, dass wir jede Mannschaft schlagen können, dass wir gut genug sind, mehrere Spiele am Stück zum Gewinnen. Ich meine, das haben wir auch schon gesagt das Jahr im ersten Drittel und ja, ich kann nichts negativ sagen. Also die Stimmung ist gut in der Kabine. Wir haben ja gestern ein langes Meeting gehabt unter der Mannschaft, einfach ein paar Sachen gesprochen und ja, soweit ist alles gut. Du hast die nächsten 3 Spiele schon angesprochen und auch, dass sie wichtig sind. Die letzten 3 vor der Olympia-Pause. Warum sind es wichtig in deinen Augen? Also worauf wird es dein
deine Augen ankommen jetzt die nächsten 3 Spiele nur vor der Pause? Ja, erstens, ich glaube, wir sind in einer Position, wo wir trotzdem jeden Punkt holen müssen. Ich meine, die anderen Teams schlafen nicht. Wenn wir in die Top 6 bleiben wollen, müssen wir jeden Punkt einfahren, den was wir holen können. Wir haben in der Saison gegen die 3 Mannschaften, bis auf Iserlohn, eigentlich gute Leistungen gezeigt. Da wird es vielleicht einmal Zeit, dass man gegen Iserlohn gewinnt. Ja, es ist wichtig auch für die Pause, für die Mannschaft selber, wenn du in die Pause gehst, dass du einfach mit einem Sieg in die Pause oder dann auch in die letzten Spiele startest, einfach mit einem guten Gefühl da reingehst und weißt, hey, wir haben gut gespielt, wir haben gewonnen und da müssen wir anknüpfen und weitermachen. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach für den Kopf, dass wir jetzt nach den 4 Niederlagen wieder einen Sieg erfahren oder vielleicht 2 oder 3, je nachdem, dass da einfach das gute Gefühl da ist. Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Du hast jetzt eben gesagt, ihr braucht jeden Punkt, um Top 6 zu bleiben. Ist es tatsächlich jetzt für die nächsten 3 Spiele eher der Fokus, dass man den Abstand Richtung Platz 7 mindestens auf dem aktuellen Level hält? Weil umgekehrt könnte man ja auch sagen, dass es darum geht, eben den Rückstand auf Platz 4 nicht zu groß werden zu lassen. Ja, ich meine, das eine hat ja mit dem anderen ja ist eigentlich dasselbe. Ich meine, wenn du den Abstand nach unten vergrößerst, dann kannst du ja den so ein bisschen nach vorne auch den Abstand gering halten. Und der Fokus sollte schon eher darauf liegen, dass wir Abstand nach unten gewinnen, dass wir einfach uns da irgendwo festigen in den Top 6, weil war auch unsere Vorgabe, das war unser Ziel vor der Saison, dass wir in den Top 6 kommen. Und natürlich wäre es schön, wenn wir in den Top 4 schaffen, dass wir heimlich kriegen. Ja, aber jetzt ist erstmal wichtig, dass wir in den nächsten 3 Spiele so viele Punkte wie möglich holen und dass wir Platz 6 sichern. Ja. Freitag geht es gegen Frankfurt, gegen Ex-Coach Tom Vogel, der auch vom Spiel geehrt werden soll. Vielleicht dazu ein paar Worte, ist es dann irgendwie nur was Besonderes auch in Spiele? Ja, gegen einen Ex-Coach, den wo du jahrelang gehabt hast, ist es natürlich immer besonders, dass du da gegen ihn auflaufst und möchtest du natürlich nicht nur 100%, sondern vielleicht auch 110 oder 120% spielen und ihm einfach sagen, hey, wir sind mal da und du hast eigentlich nichts zum Holen da. Ich meine, das glaube ich war das erste Spiel in Frankfurt auch, wo wir es ihm gezeigt haben, so ein bisschen. Und da war er nach dem Spiel ziemlich grantig. Und ja, das wollen wir natürlich daheim auch machen und den Fans auch ein gutes Spiel bieten. Man ist sich wahrscheinlich bewusst, dass sowohl auf seiner Seite und seiner Mannschaft die Motivation ein bisschen extra ist, als natürlich jetzt auch bei euch. Ja, ich hoffe, dass die Motivation aber eher noch hoch ist, dass wir da ein gutes Spiel liefern. Ich meine, wenn beide Mannschaften all in gingen, dann wird es auf jeden Fall ein heißes und intensives Spiel und ich glaube, das wollen wir alle. Ja. Kommen wir zu dir persönlich, ist natürlich schon länger ein Thema. Wie sah es mit deiner Zukunft aus? Gibt es dazu irgendwas Neues? Oh Gott, bis jetzt ist es immer nur so, dass die Gespräche laufen, aber wir sind leider immer nur zu keinem Entschluss gekommen und ja, also ich habe es letztes Mal schon gesagt, wir lassen uns da komplett, gar nicht stressen, wir lassen alles auf uns zukommen und wenn es erst im April ist, dann ist es erst im April, wenn ich unterschreibe und dann, wenn wir uns entschieden haben, ja, bis dahin muss man schauen, was passiert. Marcel, kurz noch zum Spiel am Sonntag. Du hast ja eben schon angesprochen, dass ihr zuletzt ein bisschen Probleme hattet gegen Iserlohn, 2-mal in Folge kein Tor geschossen. Gibt es irgendwas an deren Spielstil, was es euch zuletzt besonders schwer gemacht hat? Oder woran machst du das fest? Ist es vielleicht auch eher die Entwicklung einfach von Iserlohn, die ja eigentlich, wenn man den schlechten Start ein bisschen so ausklammert, eigentlich jetzt seit Monaten relativ konstant spielen? Nein, da ich nicht auf das schirm. Ich glaube einfach eher, dass wir unser Unvermögen in Tore schießen in den Spielen war, dass wir haben genügend Schüsse gehabt, wir haben viele Chancen gehabt in allen Spielen gegen Iserlohn und ja, wenn du dann einfach keine Tore machst und die Chancen nicht nutzt, dann hast du es am Ende nicht verdient, dass du gewinnst und das, glaube ich, war unser Hauptmanko in den Spielen gegen Iserlohn. Vielleicht nochmal anknüpfen an deine persönliche Situation. Ist es in diesem Jahr auch so, wo du sagst, okay, wenn der Vertrag jetzt schon ausläuft, ist es vielleicht, wenn man das Alter nimmt, wenn man einen kommenden Anschlussvertrag nimmt, das letzte Mal, wo die Möglichkeit hat, wegzugehen, ist das auch was, weshalb es so schwierig ist? Ja, natürlich. Mit den Gedanken spielst du natürlich auch. Und ich meine, es ist überhaupt gar nicht einfach. Ich meine, meine Kinder sind aus dem Gröbsten raus und das war für mich eigentlich immer das Wichtigste, dass ich meine Kinder aufwachsen sehe.
und dass ich daheim bin bei der Familie. Aber jetzt, wie du sagst, das ist vielleicht das letzte Mal noch, wo ich die Chance habe, irgendwo hinzugehen zu einem größeren Club oder vielleicht ins Ausland nochmal, um einfach nochmal andere Erfahrungen zu sammeln. Und ja, da lassen wir uns einfach alles auf uns zukommen und dann schauen wir, was passiert. Das ist schon so, also man hat das, ich glaube, gemerkt bei dem, was du gegenüber einem Kollegen Duschel von PNP gesagt hast. Also es ist jetzt nicht irgendwie Gepokere von dir oder so, ein bisschen so, sondern es ist schon so, dass du dir wirklich ernsthaft mit dem Gedanken trägst, dass du vielleicht woanders hingehst. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie einfach nur so umeinander Spinnerei, sondern es ist tatsächlich so, dass wir, also meine Frau und ich beschäftigen uns bestimmt schon seit über 3 Monaten mit dem ganzen Thema, was wir machen, wie wir weitermachen wollen. Und ja, das ist, ich glaube, bis dato die schwerste Entscheidung in meiner ganzen Karriere. Ob ich da bleibe, ob ich weggehe, was ich machen möchte und, oder wo der Weg in der Zukunft hingeht, auch vielleicht mit Anschluss nach der Karriere, was man da macht. Und ja, das ist sehr, sehr schwierig. Aber es ist nicht so, weil du hast gesagt, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist eine Entscheidung eigentlich nur zwischen 3 Clubs möglich, Ingolstadt, München, Straubing, weil das ja dann so ist, was zum Fahren ist oder so. Sondern es ist schon so, dass du sagst, also es ist nicht dieses familiäre Thema, dass ich sage, ich möchte nur eine Stunde weg sein, sondern es kann jetzt, wie du gesagt hast, der Ausland, es kann auch was ganz anderes sein. Könnte zutreffen, ja. Also ja, es ist alles möglich, sage ich einfach mal. Ist das sowas, es ist jetzt, glaube ich, Gespräche mit allen Spielern, ist das sowas, was im Kopf drin ist, auf dem Eis in irgendeiner Form, oder kann man das dann irgendwie auch wegstecken, wenn es jetzt irgendein Spiel geht, oder hat man sowas einfach irgendwo auch immer so ein bisschen im Hinterkopf auf dem Eis? Also wenn es ins Spiel geht, hast du das eigentlich nicht mehr im Kopf. Das ist, also ich glaube, da ist jeder Profi genug, dass du das einfach ausblenden kannst und vor allem auch musst, damit du 100% gibst. Du kannst die 5 Tage in der Woche damit beschäftigen, aber nicht an 2 Tagen. Und ja, also ich mache mir, wie gesagt, da überhaupt keinen Stress. Ich mache mir da keinen Druck. Ich sage, wenn es im April ist, ist es im April. Also ich entscheide mich da jetzt nicht einfach irgendwie so zwischendurch. Um vielleicht kurz auf das Thema Ausland nochmal zurückzukommen, was reizt dich daran, an der Idee prinzipiell, einfach nur allgemein gesprochen, und gibt es irgendwelche Optionen, die du genau im Kopf hast? Ja, es gibt Optionen, aber auf den Punkt einzugehen ist eigentlich ganz einfach. Diese Erfahrungen im Ausland zum Sammeln, einfach nur mal ein anderes Eishockey zum Singen, anderes Niveau zum Singen, anderes Land einfach zum Singen und wie das dort noch gehandhabt wird, und das darf mich schon mal reizen. Und wenn man im Ausland, glaube ich, in einem guten Club spielt, auch vielleicht da die Chance hat, dass man vielleicht noch mal was gewinnt, und das ist, glaube ich, ja. We just talked to Marcel about the rhythm of the schedule kind of being back to normal with just a regular Friday, Sunday game for 2 weeks in a row now. So how does it feel for you personally after that tight stretch in the schedule around Christmas and the New Year? Yeah, no, it was a tough schedule. Obviously, you had to pack games in because the Olympic break is coming. So it's nice to kind of go back to the normal routine of practicing a few days before playing the games on Friday and Sunday. So I think it's been huge for the team, especially with guys being injured and tired. So it's been a good opportunity for guys to recover and get some reps in practice. You were obviously one of the guys who had to play a lot, had a lot of ice time around Christmas and the New Year with the injuries. So did you also kind of feel that after a while? For your body, is it good to have a little bit more rest now? Yeah, of course. Anytime you can get rest and recover, it's a huge advantage. So the coaches have been smart about managing the practice times and workouts and whatnot. So anytime you can get a day off or a lighter practice day, you take full advantage of it. So obviously, last 4 games haven't really gone as you guys had hoped for. If you look at these 4 losses, what are some of the things you're kind of attributing these losses to? What's in your opinion, what hasn't gone so well the last 4 games? Yeah, I think this is a very good league. Any team can beat anyone on any given night. Obviously the game in Ingolstadt was tough with them scoring in the last minute. But I think they're obviously frustrating losses, and we want better results. But I think at the end of the day, we just need to keep building our game in the right direction, so when we get to the playoffs,
we're all on the same page and trending in the right direction. So we're learning from some of these mistakes that are happening in the games that have been a little bit costly. So just kind of taking it as grow from it, learn from it, and trend in the right direction. So when we get to the playoffs, we're not making these same mistakes. So obviously we talked about that the practice helps in a certain way, but obviously also when there's a little bit more time between games, it also gives your head a little bit more time to dwell on these losses. How do you not let that happen? What's your personal strategy for that? Yeah, I think you can never get too high or too low from whether a game goes our way or it doesn't. You just have to move on to the next opponent, next day. Short-term memory with a lot of these things is something that I try to use personally. And then I think just with these 3 games left, just put our best foot forward, and then really take time to have a break and turn the brain off from hockey for a little bit. I think that's kind of the messaging with the team right now. 3 games left now before the Olympic break. Marcel just mentioned, the main focus should be to keep that gap for 7th place, where it is right now at least, and with that, it obviously means that 4th place is also still within reach. Is that kind of a mindset you agree with for now, that the main focus should be looking a little bit in the rear view, and then the rest comes with that? Yeah, of course. Every game we play, we want to win. Home ice advantage is something that is huge in the playoffs. It helps teams immensely. So, we're obviously aware of who's behind us and who's in front of us, and these next 3 games, we just want to go out there and put our best foot forward and try to get 3 points in each of these next coming games. So, it's definitely something that we're aware of. Yeah, Greg, your team has to play through a lot of injuries the last weeks, I can say now. Is there now a point where you maybe say, it would be great if the Olympic break were already here, that there are just no more 3 games to go? Sure. I think it's been rather, a difficult period that we've gone through, and it's kind of extended itself. Every time we think we're going to get healthy, we get a guy back, and we lose another guy, or we lose 2. 1 step forward, 2 steps back. And that's extended out quite a bit, which I think has been extremely taxing on the team, individually and collectively. And for sure, we would have liked to, had some sort of reprieve earlier than what this current upcoming break presents us, which is, a chance to get healthy again. But it is what it is, and we have to, I would say, not think like that. We have to take care of our business that's in front of us here before the break, and we have to find a way to get back to the team that we are. And I think we have to change our mindset a little bit here in the next week to get back to results, which is all we care about. How you can manage this, you just said, and to change the mindset, looking forward to the Danach next week? Well, I think first and foremost, I think there's more there that everyone can bring individually and collectively as a team. I can't say that there hasn't been good effort from everyone. Because at times, even shorthanded, we've controlled games, and then they've slipped away on us. And it's at those moments where, that's where we need to be better. We need to be a little more resilient, a little more disciplined, a little more committed to what needs to be done in that moment to win the moment, to carry the result. And so in those moments, which I'm talking about, that's where I'm asking for more from the players. And that comes down to consistency, it comes down to commitment, and it comes down to self-discipline. And so those are the areas that I'm looking for improvement. And at the same time,
looking at this like there's opportunities here for people. You know, people have opportunities to have an expanded role when the lineup is less. And, you know, we need to embrace that, you know, and you need to, as a player, you need to say, hey, I'm getting some more minutes here. I'm getting a little added responsibility. I want to show the coach, I want to show my teammates, I'm up for this. And so that sort of mindset. And I think if we can get that honed in on by everybody, we'll see our team rise. You mentioned how taxing the last few weeks have been for your players. Are you hopeful that it will be a little bit easier for them to kind of squeak out that final 5 or 10% out of their bodies, so to speak, because there's light at the end of the tunnel now, in the sense that the break is coming up in a few days and it's not like 6 or 7 more games left, basically 1 week? Yeah. Well, I think psychologically your point is right. Like if you see the light at the end of the tunnel, excuse me, it can help, you know it's not for such a long time and you can dig in. But whether they can see it or not, we need to dig in. And, you know, at the end of the day, our resiliency has to come up. Our stubbornness to being committed needs to be there. You know what I mean? And consistency. Tired, not tired, okay, I understand that. But that's part of the job. And we need to push out all excuses, and we need to meet this challenge head on here, these next 3 games, and we need to be at our best. And that's what we've talked about this week. I think there's good alignment. We've revisited our culture, and so a lot of good things there. And I believe in the team, and I believe they will respond the right way. Talking about the personal, looking up to the next weekend, are there some guys coming back for the next 2 or 3 games? My feeling is yes, but I'm not 100% certain on that. It kind of depends how these next days of training go. We had a good training session today. How do the guys respond from that? You know, is there lingering issues associated with, you know, coming back and having a good hard team practice? So I will know more on Friday, but I think things are trending in that direction. So hopefully we can have a lineup that's full and complete. Yeah. Especially when you look at the forwards, the last few weeks you almost have every game just 9 forwards or 10, but not 4 lines. What's the impact of this situation for the system you want to play, the style of ice hockey you want to play, in your words? How does that situation influence it? Having less players? Well, like, okay, let's break it down. We want to be a puck possession, speed team. To get the puck, you have to win battles. Winning battles means you need energy to compete in them and to find yourself victorious in that battle. Okay, so that's a heavy energy expenditure. Then you get the puck. Now you want to play with speed together. Also heavy on energy expenditure. Then you have to manage the puck well. So you got to keep the puck so that you don't end up having to keep chasing it and engage in more battles. And so I would say that the style of play that our team is, you know, kind of known for now requires a heck of a lot of energy. It requires everybody's gas tank to be at full. And then at the end of a game, if it's been a good game for us, everybody's gas tank is on empty. But when you have less gas available to you as a team collectively, you tend to run out of gas earlier inside of a game. And I think that's been quite evident here over the last 6 weeks.
you'd see about midway through a third period where we just really didn't have the type of energy stores that we needed to be able to finish out a game. Now, to dissect that, in some of those games, we've talked about it, I think we haven't spent our energy as wisely as we could have. So those are all learning moments for the players and for the team. But you know, moral lessons at this time of year really don't amount to much, right? But in those weeds, we have been able to look at things. We have been able to try and evaluate, okay, in these moments we're tired. Okay, what should we do with the puck? Or should we, you know, how do we want to not get in a track meet and have to go back and forth, up and down? If we just play a little more compact, a little more to our structure when we are leading, you know, maybe we would have been able to change some of those results. So that's on us. So we've been aware of it, dealing with it day to day. And yeah, so to tie it all up, the style of play that Straubing Tigers is known for now is fast, puck possession, battle tough, in your face, and that requires energy. And so if we can get guys back and get more energy, more gas in the tank for the team collectively, I think we'll start, you know, tipping the scale again. That would be our hope, my hope. Sorry to be so long-winded. That's okay. Thank you. Perfect. But it's a lot there to talk about. So. Sure, for sure. Yeah, and another topic. On Friday there is the game against Frankfurt, and of course of the former Straubing coach Tom Hokel, who was the head coach before you came here last year. What is this kind of situation with this little ceremony meaning for you as new coach here in Straubing when you're looking at Friday evening? Well, first I'm learning about this, so I think it's just thinking about it right now as you presented me with that information. I think it's the right thing to do, right? Like he was here and he contributed in a positive way to the club for a long time, and you know, it's nice to see that he will be respected in that way. And so from a fellow colleague or coach, I'm happy to see that. And I called Tom when I got the job, and I congratulated him on his career here and the work that he did and all the success that he brought the team. And my feeling today is the same. You know, I'm happy for him and happy to see that the club acknowledge it. Was there some contact between you and Tom Hokel since this call that you just mentioned? Just since I've seen him now at the rink in the games that we played against Frankfurt, I have a good relationship with him. Respect him as a coach, and nice to see him back. So should be good. But from our perspective as a team, you know, we need to make sure we come out and have a great start. And so we got to get through this. Don't know how long it's going to be. I have no clue. You just told me. But we got to get through that and be ready to go. That's what I do know as it relates to our team and the game, and all that stuff is just, you know. And this great start was something that was missing in the last home game against Augsburg, maybe. Yeah, it was. That's it's unreal, isn't it? I don't understand how that happened, but we talked about it. I'm not sure what caused the sleepiness in our start. It certainly wasn't what we had talked about in the morning and leading up to the game and the talk to the team before the game started. But sometimes that happens. You know, I'm not sure what was the stimulus for that, but certainly want to
squash that, and we want to get back to good starts and imposing our will on a team early, as opposed to letting the other team get confidence and establishing their will against us. Sander, jetzt against the Iserlohn Roosters team, you guys have struggled to score against them in the last 2 games. Are there some special adjustments for this opponent? Yeah, we have to figure out a way to get the puck past this guy, and I think my thought process on that is you have to make his life miserable. So how do you do that? You have to get lots of bodies to the net. You have to take away his line of vision. You have to coordinate that sort of movement and attack thought between shooter and guy at the net front. You have to challenge him to work second and third opportunities at the net front. So we as a group have to be much harder in that area. You have to keep him in his crease. So you need bodies there in front of him. Yeah, I mean, it's no real recipe. We just have to be a lot more hard at the net front, determined, and I would say, like we normally do, review his work over the last games, see where any weaknesses are, see if we can determine any trends, and then start honing in on that and being ready for that moment. And just thought of this, not trying to look for a better scoring opportunity when a great scoring opportunity is right in front of you, and you're there and you're in that moment, and we've made it, and you go, man, this is awesome. I'm going to look for one better play. So eradicating that thought from all of our brains would be extremely helpful. Oh, you got me fired up now. Looking forward to the break, do you have any plans for the teams, or how long they will get the days off, or does it depend from the results this weekend? No, doesn't depend on the results. Excuse me. Yeah, so they are off from the 28th to the 4th. We have our break mapped out, I think, pretty intelligently, and we have that tournament, as you know, in the Czech Republic, which will give us a chance to, stay active playing, which I think is important. And then in between the 4th, the tournament, and the next game against Berlin, some training blocks that we're gonna go hard in. We're going to revisit our structure, revisit our identity as a team, and work on areas of our game right now that need polishing up, that we haven't had a chance to do because of our injury situation over the last 6 weeks and the heavy game schedule. So there hasn't been a lot of time to practice. And if we have had time, we had to be very cognizant of recovery process for the players. So mixing all that stuff inside of February, it's going to be a great opportunity, I see, for our team to visit some of the key tenors of what is going to make us successful moving past that date. And the level of commitment to that shown by the players is going to determine, I think, how we look coming out of the February break. But I expect it to be high. I expect it to be good. And like I said, it'll give us a chance to visit some components of our game which need work and need some alignment on. Just to get you fired up again. You can't get me fired up. One more follow-up. It's impossible. To what you talked about.
about passing up chances and looking for better passes. Is it fair to say that that is kind of, at least to a certain extent, a natural psychological side effects to some of those losses? Because probably when things are going well and the results are there, everyone plays a little bit more to their instincts and when the results aren't there, everyone tends to kind of overthink in certain situations. Is that fair to say? You just threw a lot at me there. I think as we were shorthanded, my messaging to the team has been all about energy spent wisely, simplicity in game. So when we get those moments, if we spend it wisely, we need to take advantage of it, right? So keeping it simple, and ultimately, I just think that like on winning teams, they have an ability to understand that moment and not look to make something better. They take advantage of it, and they do it consistently. And that consistency is the difference in a lot of like games against what you would consider to be top-level opponents here in the league. The teams that are consistent, they get consistent results, right? And so those moments, those defining moments, we have to be way more consistent in taking our opportunities, way more instinctive in the sense that you got a chance to bury somebody, bury something, you take it. That's a killer instinct. You know what I mean? And we have to get better in that area, 100%. But, yeah. One question also about the break. I think you had a similar situation a few years ago in Minsk, where there was a fourth break in the KHL. Longer, actually. Yeah. Did you learn something out of it? What you can do now differently? Or what did you learn? You want a short answer or a long one? You guys got a few hours? No. To be specific there, the league shut the season down a couple weeks earlier than expected because they were trying to prevent the Russian national players inside the league from COVID, which was running rampant throughout the league at the time. And so they shut the league down. Unbeknownst to anybody, they just made a decision one day that that's enough. And then... Sorry to ask, didn't they also take all the Russian national team players from all the clubs right away from like one day to the next and put them kind of in a 4-week Olympic camp? Yes. Yeah. They basically gathered them all and then shipped them off into like a isolation and ran their camp from there and didn't want any chance for something to grow. And because at the time there was like literally I think at one point right before that happened, we had 30 guys inside of our squad that were COVID positive. We could barely, we couldn't fill the lineup. But no excuses there. You gotta get it done, right? So anyways, so that happened. So to your point, so we had an extended, like I think it was like 6 weeks of just training. And what did I learn? Well, we spent a lot of time on habits, fundamentals, conditioning, and which was really good. But our team, or the organization at the time, we didn't have the resources to fly and play games, exhibition games, and no one really wanted to fly and come to us. So we had no real game situations, exhibition games, to keep us game sharp. So what I learned coming out of that, because what happened then is when the Olympics ended, and we went right into playoff mode because there was no time to make up those extra games, blah, blah, blah. And so it was like
playoffs. 6 weeks off, basically an entire summer, right, if you think about it, and then boom, playoffs. And we didn't have a chance to play games. The opponent that we faced did, and for sure you could see right away at the first couple games, the team that had a chance to play games, in my estimation, looked a little more game ready. So how does that relate to us? Jason and I felt like it was important to have some games to, not be a step behind when we got back in the end of February. So, yeah. So I'm hoping that the combination of intelligent training, revisiting of identity, revisiting of our structure, polishing up some areas of our game that need to be done while re-upping our conditioning and a couple opportunities to play is going to be a good recipe. We'll see.